Welcome you to the Department of Collegiate and Technical Education. This video is on Water Supply Engineering course for the third semester Civil Engineering Diploma programs. We are in the session 17 on quality of the water. So course outcome is to ascertain the quality of water as per the Bureau of Indian Standards. So in the last class we have learnt about the quality of the water. So what are the impurities that are present in the water? That is suspended impurities, colloidal impurities and the dissolved impurities. In the last class we have also learnt about the various physical examinations on water such as color, taste, odor, temperature, etc. So in this session we learn about the chemical examination of the water. So the chemical examination of water is done in order to know the chemical characteristics of the water. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ H+ ಮತ್ತು OH- ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ hydrogen and hydroxyl ions concentration in the pure water is equal. So ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆಫ್ the reciprocal hydrogen ion concentration. If you express the hydrogen ion concentration in terms of logarithmic scale, negative logarithmic scale, it is called the pH value. So this pH is expressed in a scale of 0 to 14. So the pure water has a pH of 7. Potentially pure water has a pH of 7. So if the pH value is lesser than 7, it indicates that the solution is acidic in nature. If the pH value is greater than 7, it indicates that it is alkaline in nature. So we can easily find whether the water is acidic or alkaline by knowing the pH value of the sample. In water, for drinking standards, the acceptable value of the pH is in the range of 6.5 to 8.5. So pH indicates the hydrogen ion concentration in the water. So if the pH is 7, it is neutral. If the pH is lesser than 7, it is acidic. If pH is greater than 7, it is alkaline. Okay. So how do you measure the pH of the sample? So pH is measured by several methods. One of the method is colorimetric method. So this method is the method of color comparison. So what we do here is we take a reagent that produces the color and standard chart is prepared of the different colors produced by this chemical reagent on the sample. So for the pH1, what is the color produced? Like that we prepare several charts in the laboratory and keep it as a ready reckoner in the laboratory. So
For the sample to be tested, this chemical reagent is added and this color is compared with the standard colored chart in the laboratory to obtain the pH value of the specimen. So what we do here, for different pH color combination, for different pH, color chart is prepared in the laboratory after adding the chemical reagents. Then this color chart is kept in the laboratory. If a sample is to be tested, then the chemical reagent is added to the sample and the color produced is compared with the color chart in the laboratory to obtain the pH value of the sample. So, second method is electrometric method or electrometric method. In this method, it is an accurate method. In this method, the electrical pressure or the electromotive force exerted by the positively charged hydrogen ions is measured. So, the electrical pressure exerted by the hydrogen ions is measured here. This is most accurate method for the determination of pH. So, this is a pH meter which is used to measure the pH values of the sample. So, this is called a pH meter or the potentiometers that are used to measure the pH. So, it consists of a digital display reading. You can see there a meter showing the digital displays. Next, second one is the electrode. So, electrode is dipped in the solution to which the pH is to be calculated, and a stand is provided to support the electrode. So, this is the pH meter setup. In order to find the pH of a sample, there are two steps by using these pH meters or the potentiometers. The steps involves two steps. First one, we have to standardize the instrument or we have to calibrate the instrument. So, calibration means what? Actually, first we have to standardize the instrument. So, this electrode, the properties of the electrodes may change with the time or due to the loss of chemicals, etc. So, the value may change. So, we have to adjust the value of the pH meter to show the correct reading. This is called calibration of the pH. So, first we have to adjust the pH meter. After calibrating, we can measure the pH value directly. So, how to calibrate this instrument? So, we shall see here. So, to calibrate the pH, first we take 3 samples of known pH. You can observe there are 3 bottles whose pH value is known. Say, first one, the pH value is 4. Second one, the pH value is 7. Third one, the pH value is 9.2. The pH values of all these samples are known to you. So, now we have to calibrate the instrument. For the first solution, we dip the electrode in the pH meter and the instrument is calibrated. There is a calibrated knob in the instrument. The calibrated knob is rotated to show the value of 7 in the pH meter. Similarly, we take the second solution whose pH is already known, that is 9.2. We dip the electrode in the 9.2 pH solution and the instrument knob is rotated such that the reading is adjusted to 9.2. Similarly, this is done for the third solution and the knob is adjusted to show the value of 4. So, now the instrument is ready, the instrument is calibrated. Now it shows the correct readings. So, if you want to measure the pH of a sample, the electrode is dipped in the sample and the meter will directly give the reading of pH. We get the reading directly. So, this is called the pH meter. So, you can observe the demo of the pH meter. In this video, you will learn how to use a pH meter.
pH meters can be small and handheld or larger stationary pH meters. In this video, we will be using a stationary pH meter. The parts of a pH meter include the meter, the arm, and the electrode. The arm allows the electrode to be easily moved up and down into a beaker with a sample to be tested. Prior to use, a pH meter should be calibrated using color-coded buffers of fixed pH. pH 4, 7, and 10 are standard. The first step in using a pH meter is to remove the protective cap from the electrode. The electrodes of the pH meter need to be stored properly, capped, and immersed in a stored solution to prevent them from drying out. Next, the electrode must be rinsed using distilled water. Various pH meters will have different procedures for calibration. To calibrate your pH meter, you will need to review the owner's manual for the proper procedure. Begin the process of calibration using the standard with a pH of 7. Once the standard has been calibrated, you will need to remove the sample and rinse the electrode with distilled water. Repeat the process again, this time using the standard with a pH of 4. Once the standard has been calibrated, you will need to remove the sample and again rinse the electrode with distilled water. You will then calibrate the final standard with a pH of 10. When the pH 10 standard has been calibrated, rinse off the electrode with distilled water. pH meters must be calibrated each time to ensure the accuracy of measurements. Using the 3 different pH standards for calibration provides for a wide range of accuracy. You are now ready to measure the pH of an unknown solution. Place the unknown solution beneath the electrode and slowly lower the arm so that the electrode is fully submerged in the solution. This sample has a pH of 5.57 at a temperature of 23.9 degrees Celsius. Once the reading is complete, remove your sample. Once again, rinse the electrode with distilled water. If this is your final sample, replace the protective electrode cap for storage. So you got an idea about the pH meter. So this pH meter is used to measure check whether
it is acidic or alkaline in nature. Now next comes the total solids. So total solids in water consists of suspended solids and dissolved solids. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂಥ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಕರಗದೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ತೇಲುವ ಕಣಗಳು. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸು. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂಥ ಸಾಲಿಡ್ಸು. ಇವೆರಡು ಸಮ್ಮಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ that it can be determined by taking an evaporating dish container and measuring the sample of water and weighing the residue left. So here what we do is, so first we take a sample of water, then this sample of water is evaporated so that all the liquid portions in the water are evaporated and only the solid remains in the crucible. So this indicates the amount of water, so amount of solids that is left, and that is called the total solids. So water with high solids is not potable. Highly mineralized waters are also not suitable for industrial applications. So this is about the total solids. So how to determine the total solids? So we already as discussed, the total solids is determined by evaporating a sample of water and weighing the residue left. So ಒಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್, ಒಂದು ಕ್ರೂಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಬೀಕರ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 103 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ದ್ರವದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ by evaporating a sample of water and weighing the residue left. So this is some small procedure chart. So here we take a container, we take 20 ml of water and it is placed in the crucible. So after weighing, it is placed in a oven at 103 degree centigrade for 24 hours. So if all the water particles ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಸಿಕೇಟರ್ and its weight is noted. So it indicates the total solids in the water. So suspended solids and dissolved solids. So we already discussed the total solid is a sum of suspended solids and the dissolved solids. So how to find the suspended solids in water? So actually we have learned what is the property of the suspended solids. So they are dispersed in the water, and if you allow them to settle, they will settle down by sedimentation, or we can filter out the sample, filter out the suspended particles. From the suspended particles can be removed by filtration. So if you take a filter paper and if water is filtered through the filter paper, the residue left on the filter paper indicates the suspended solids. So we have obtained the total solids by evaporating the known volume of sample. Now we have the suspended solids. By filtering we get the suspended solids.
if you want to find the dissolved solids in the water, ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂತಹ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ 500 ppm. 500 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ದ acceptable solids in water is generally 500 ppm. Next parameter is hardness of water. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಡಸು ನೀರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್? ಸೊ hard water is the property of the water which prevents the lathering or foaming of the soap. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ತಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 2 types of the hardness. One is the temporary hardness and another is the permanent hardness. So what are the effects of hard water? ನೀರು ಗಡಸು ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So hard water is not fit for industrial purposes like textiles, dye making, etc. So textile ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಫ್. ಸೊ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ವಾಟರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ as already said, there are 2 types of the hardness, permanent hardness and the temporary hardness. So the permanent hardness ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The permanent hardness is due to the presence of chlorides, sulfates and nitrates of calcium and magnesium. So ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟೆಂಪರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗಿಂದ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಫನಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಸಾಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಂಪರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ presence of carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium. So it can be easily removed by boiling. That is the temporary hardness. So what is the permissible limits of hardness? So hardness is expressed in mg per liter or ppm calcium carbonate. So generally 75ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, we consider it as soft water. If the value of hardness is between 75 to 200 ppm, it is considered hard. So, Indian standards prakara, the hardness limit is 200 mg per liter and the permissible limit. So, ಆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಸೋರ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 600 mg per liter ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡೌಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್. ಸೊ the chloride content is important because it indicates the possibilities of mixing sewage and industrial waste in the sample. So
Excess of chlorides is dangerous and unfit for use. So chloride value ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ so it is dangerous and it is not suitable for use. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 250 ppm ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಅಷ್ಟು ವಾಟರಲ್ಲಿ 250 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 0.3 ppm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನಬಲ್. 0.3 ppm ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 0.3 ppm ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇರುವಂಥ ಕಲರ್ನ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಲಾಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್. ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ lesser than 1 mg per liter may cause dental caries. ಸೊ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಪ್ಪಾವಗಡ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1.5 mg per ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ಗಳು ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೋರೈಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಚ್ as ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ has to be tested first to know the quantity of fluoride in the sources. Okay, so multiple choice questions. So let us attend the multiple choice questions. So first one, water having pH equal to 6 is dash acidic, alkaline, neutral, none of the above. So pH value ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇದೆ. ಸೊ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಡಿಕ್, ಆಲ್ಕಲೈನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ನನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, 7ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pH ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 7ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್. pH 7ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್. ಇಫ್ pH ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು pH ಇಲ್ಲಿ 6 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಹಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಐರನ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಪೋರ್ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಗುಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರ್
ಸೊ ಯಾತ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್? ಯಾವ ಥರ ನೀರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ causes scaling of the bones, scaling of the